of basically I want the children to be active. Мгм. Я хочу, чтобы дети были активны и чтобы у них было чувство контроля. And I put my attention to what brings children up, what makes them alive. И я направляю свое внимание на то, что веселит детей и делает их более, то есть полными жизненной энергией. And also what I, as a adult dealing with the traumatic situation, want them to feel in a positive way. Вот. И нацелен на то, что я, как взрослый, хочу, чтобы они чувствовали в позитиве. This is not easy. Это нелегко. But it's a wonderful way to play with children and very active for me. It demands of me higher awareness. Это нелегко, но это замечательно, потому что это заставляет меня быть гораздо более внимательным и чутким. I would say I have 3 different activities and games that I do with children. У меня есть 3 разных вида игр, или активностей, которые я делаю с детьми. One is children's games. Одно — это детские игры. Famous children's games. Просто известные детские игры. The ones that they know how to play. Те, которые они умеют и знают, как играть. But when I, as an adult, play these games, they get a different direction. Но когда я, как взрослый, с ними играю в эти игры, они получают такое другое направление. So, for example, when we play, let's say, do you know this? Камень, ножницы, бумага. Вы знаете, как играть? Yeah. Да. It's a children's games, famous in many countries. I can put into it more things. For example, let's make a sound for each movement. This is A, this is B, this is shoe. Я, как взрослый, могу добавить всякий контент к этой игре. Например, давайте сделаем звук для любого движения. Да? Камень — это шу, ножницы — это ги или что-нибудь другое. Or we do this, but with the whole body, not with the hand. Мы делаем это со всем телом. Например, это ножницы, да? Это камень. I know that children love doing the same thing, but they need a change. But they need a small change to get excited about it. Дети очень любят делать что-то репетативно, то есть еще раз и еще раз, но когда добавляешь маленькую разницу, то есть как бы что-то, которое немножко разное, это их очень веселит и радует. And here, in this case, your creativity as adults can take the same game, the games you know from when you were children, but give them a new twist. Вот, то есть как бы если вы поиграете так, кто с нами говорит? Алина? Алина? Привет. Нет, сейчас мы Алину больше не слышим. Короче, вы можете так же, как Nimrod рассказывает, взять какую-то игру, знакомую вам, и изменить ее немножко, и посмотреть, что получается. Can you take a minute and give each other different games you remember from your childhood?
You can write it in the chat or open microphones. Давайте тогда сейчас поделимся и расскажите, может, на русском, на украинском, на любом. Вот, игры, которые вы помните из вашего детства. Можете написать в чате или открыть микрофон. And I tell you why. Море волнуется раз. Ага. That's Okay. the simple games you don't even exactly remember from childhood, but that doesn't even seem like a game to you. To someone else, suddenly they say, yes, that's actually a fun game to me. For example, we have in Israel this game, Yam Yabasha. It's so simple. You just take a small, in the room, you say this area is sea, this area is land, and somebody yells land, go to land, sea, go to sea. Now this is simplest games, but believe me, you can play it with children for many different ways. When you say, okay, so the mechanism is the rule is to move, now we can make new rules. So I would love for you to say the things you remember from childhood, and suddenly you can start to play with it. Окей. Вы знакомы с игрой море-суша или вариантами? У нее есть имя на русском или на украинском? Или она так и называется? Ну, принцип простой, то есть как бы рисуешь круг на земле или на полу, вот, что-то это море, что-то это суша, и говорят детям море, суша, и эту игру можно действительно играть до бесконечности. Мы используем для этого круг для хула-хупа. Да, замечательно. Хорошо. Какие еще игры вы можете вспомнить? Действительно, самые... Детям очень нравится, особенно если делать это, ну, как бы прыгните одной ногой, правой, левой, там, вперед, назад. Им очень это нравится. Понятно. Вот, Nimrod тоже сказал, то есть как бы в самой простой игре можно все время добавлять новые правила. Еще идейки. Алин, привет. Александр, привет. Лиля, привет. Люда, привет. Вот. Рады вас всех видеть. Ой. Так, кто-то. Вот, хотел высказаться. Так, кто это самое? У кого еще есть идеи на игры? Которые... Вот дети очень любят различные вариации игры в музыкальные стулья, когда посадочных мест меньше, чем детей, и нужно, когда музыка кончилась, сесть. Мы, например, так играем тоже с обручами, с хулахупами, то есть мы раскидываем по земле хулахупы и убираем постепенно, и дети прям в диком восторге. замечательно. נמרוד הזכירו פה כאילו גם שמשחקים ים יבשה עם חישוקים, וכאילו משנים את הכללים ככה שקופצים נגיד פעם אחת עם רגל אחת, כאילו וכזה, ועם רגל שנייה וכזה, וגם, נו, רגע, מרח לי פתאום, אלין תעזרי לי, איבדתי ריכוז. סורי, לא הייתי איתך לרגע. Окей. Точка, скажи мне еще раз, о какой игре ты говорила, у меня вдруг что-то в мозгу. По-русски это называется музыкальные стулья, кажется. כיסאות מוזיקליים. זהו. Musical chair. כן. אוקיי. זה בסדר גמור, אני לא חייב גם את התרגום, כי הכוונה, או English? English. Too many languages together. My point is there is a huge bank of ideas that we have from our childhood that now as adults we can develop. And my advice is to take these games, imagine them, and give them small steps. And every step is for the children a new challenge to be the best in that game.
And so if they have to do it differently, like you said in this example, or add to it names, sounds, words of, like, for example, words of food, words of colors of animals, of different different ideas that they have. Every step is a new game, really. Окей. And again, your creativity as adults can add to it. Окей. То есть Nimrod, в общем, предлагает здесь вот такую ментальную мысль. То есть взять игру, любую, и разделить ее на маленькие шажки или ступеньки, в каждой из которой ребенок может, то есть как бы себя проявить чем-то, да? И тогда начинать добавлять всякие элементы, например, звуки животных, например, цвета, например, там какие-то другие звуки, смешные, не смешные. Вот, и получается из этого, то есть какая-то новая игра или более, то есть такая интересная, глубокая, из которой можно чего-то еще сделать. Nimrod, can we try an example, like for somebody to say a name of the game or to describe a game, and we will try to do this with it? Sure. Хорошо. Ладно, кто готов дать еще идейку на игру? Хорошую, известную игру, простую. Есть игра «Море волнуется раз», где в какой-то момент дети замирают в позе какой-то фигуры. Фигура задает ведущий. Там море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Фигура там морская или там какого-нибудь животного или там, не знаю, кошки, в конце концов, замри. И дети замирают в какой-то позе, вот они должны передать своей позой вот эту фигуру. Угу. То есть как бы фигура говорится заранее или... Ну, в течение игры ведущий называет, ведущий говорит, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, допустим, фигура медведя замри. Понятно. Бричка זה דג מלוח, 1, 2, 3 דג מלוח. זה לא Ну, בדיוק, я не знаю, как это זה גרסה של 1, 2, 3. Это похоже на это, да. Да, но у нас была такая игра, мы не, в принципе, играем. Nimrod, I think the difference between Dag Maluach and that is that what they say to like hold a pose of something specific, like of a bear or of a cat or of a monster or of something. That sounds like a great game, I have to say, already. And that is an excellent direction to go. This game, and now play it as monkey, horse, bear, bird. That's one way. A different way is that this game is usually who is the first to reach, right? The first one to touch. I'll ask, I'm not sure. Вот, а кто выигрывает в этой игре в море волнуется? Выигрывает тот, у кого самая интересная фигура и самая такая невероятная, но показывает медведя, паучка, мышку, ну вот то, что было заказано. Морскую звезду, морского конька. Ага, то есть как бы самый талантливый тот, который, то есть как бы показывает образ. It's not exactly Dag Maluach, because the winner is the one that does like the best bear or the best mouse or the best something. First of all, it sounds like a great game, and this takes me to the second category of games, which is theatrical games. Because this, as you describe it, is a very basic drama game we play with children. Children are natural actors, right? They act all the time,
out of the way they learn about the world. And so games that involve changing and becoming a different character will always play well with not everybody, but many children. Окей. То есть, в общем, эта игра уже наводит его на мысль о второй категории игр, то есть театральные игры. Вот. Дети обычно очень любят театральные игры, потому что они очень любят входить в образ. И, в принципе, то есть, как бы это та сеть разных игр, которые могут, где ребенок или взрослый может стать кем-то другим. In a game like this, my focus would be to have the children change a lot. And so I would do animals that have very different movement. So snake, bird, fish, bear. Это самое. В театральных играх цель работы с детьми, то есть как бы терапевтическая, это чтобы дети меняли много образов. Из этого, вот, например, если мы берем такую игру, как «Море волнуется», которую раньше, вот, тогда стоит выбирать, скажем, много очень разных образов животных. Змея, медведь, рыба, то есть как бы такие вот очень разные звери. Ну, по сути, это игра на фантазию, на воображение, на умение передать, и тут же еще и тело задействовано, то есть она такая достаточно многоплановая получается. И спасибо за образность такую. Да, спасибо. She says it's a game of imagination, the game that she was talking about, of imagination and of developing the imagination. Of course, it's actually a wonderful game. My point of view would be to find animals. I guess that's what we're talking about, different animals. Yeah. That represent something I want these children to feel. So I would look for strong animals, for example, the strong animals or the flexible animals. Or the exotic animals. I want them to be able to imagine a faraway place, Africa. So zebra, giraffe, elephant. Or close to, that would be like a little bit of escape, imagination of exoticness. Or if I want to have them feel strong and rooted, I would go with your local animals that they know as children. I imagine bear, horse, and cat. Of course, always cat. Я еще одну секунду, я еще хочу добавить, что здесь можно изображать не только животных, но и там, мебель, стул, дом, там то же самое море, ну, то есть брать еще солнце, звезда, ну, то есть брать разные образы, не обязательно именно только животных. She's saying that in this game you don't necessarily have to play animals. You can play also different furniture, constellations, stars, sun, stuff, sea, whatever. This is something I play with in clown workshops to get adults to feel like children. So this is a wonderful thing you said. For example, I do salad, play carrot, tomato, kartoshka, and kapusta. And as absurd as it is, it's funny for us to play something absurd. Okay, that's it. Nimrod сказал, что это как раз замечательная вещь, которую он иногда делает в тренингах для взрослых, чтобы помочь взрослым вспомнить, как они являются, как они могут почувствовать себя как дети. Вот, и он, например, может делать такую игру в салат, когда каждый становится овощем, там, кто-то картошкой, кто-то капустой, кто-то там каким-нибудь другим овощем. Вот, и это очень удачно получается. I just want to say now that most important for me for today is to give to you as many
ideas of how to think creative with these children. And the point for me is always my adult mind saying, okay, I want the children to feel safe, or I want the children to be active, or I want them to focus. I want to calm down. And so I would, I would take this game and think about which category will serve these emotions. נמרוד, אני עוצרת אותך שנייה בשביל לתרגם. Как взрослым, нам важно понять, какова в этих играх, какова наша цель в смысле эмоций. То есть, что мы хотим, чтобы дети почувствовали. Иногда есть ситуация, когда мы хотим, чтобы они почувствовали себя сильными. И тогда, например, мы будем работать с метафорами, например, сильных животных. Или мы хотим, чтобы они успокоились. И тогда мы выберем образы, которые связаны со спокойствием. То есть, как бы нам важно в любом случае понять, какова же наша цель. Because, for example, just with this game, I can already fly with my imagination to go in different categories. What, let's say another, אני רץ כזה איתם קצת, ואני מאוד מחשבות. So another thing is that, of course, children enjoy a little bit of competition. Like, what is the reason we are doing this game? So you can always also put into it who is doing this the best is maybe difficult for them to really feel. But for example, you count until 5, who can hold this position? Okay, I'm doing a onion, and I count until 5, and you must hold this position of your carrot. And then you are adding this element of a challenge. Вот. В играх для детей важен момент, кстати, вот непереводимое слово. Как переводить challenge на русский? Достижение, скажем. Так. Ну да. То есть, как бы, чтобы ребенок почувствовал, что он чего-то достиг. Вот. Иногда это можно делать путем какого-то соревнования. Вот. А иногда можно, например, добавить элемент времени. Да, вот, например, мы представляем, море волнуется, вы это самое, образ лука. Вот. Так можно посчитать, например, до 5. Вот, и кто сможет, то есть, как бы, задержать образ лука в себе, то есть, как бы, 5 минут, или, то есть, как бы, 5 секунд, то есть, не 5 минут. Вот, и это тогда добавляет еще какой-то элемент. Nimrod, барахта. The cat has came. And so, okay. So, I just want to be clear, you decide if it's necessary to do this. We were talking at the beginning about famous children games that you can develop and give them new new content or new things to do. Now we're talking about imagination games or drama games that they play with, that they are acting things. And let's move to the third kind, which are the games that you are leading. Because just as an example, just the game of Zirkala. Just you do as I do, okay? Everybody, Zirkala, I'm watching it. Just do as I do, okay? Okay. Делайте, что делает Nimrod. Okay. Hop, 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 hop,
hop. Very good, very good, very good, very good. Hop, 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 hey, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Примерно как это? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Okay, okay, okay. Hop, hey, hop, 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 hey, hop, 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 hey, hop, hey, hop, 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 hop. Okay, okay. This, okay, very nice. Aline, very good job, by the way. It is amazing. Yeah. This is I have just to say, I really missed your things. me too. I miss having you. This is just a little taste of the possibility of games that you are leading. Мгм. Это маленький пример третьей категории игры, игры, где взрослый лидирует. And because when you as guide, or however you refer to yourself as the teacher, guide, or animator of this group, as an adult, you can take them into a direction, some direction. Мгм. Вот, это игры, которые позволяют вам нацелить детей на чего-то. And let me add that it will also make you a little more happy. These games are very very nice to for you, and you will feel it will just be a nice experience for yourself. Мгм. И кроме того, это игры, от которых вы можете получить море удовольствия. And I want to give you 3 simple games that you can do and lead. Я in хочу this дать вам category. 3 простые игры, которые вы можете лидировать. Зеркало, Зеркало. which we started here now, but you see how it can go everywhere, especially if it's not online in the Zoom. Это игра, которая мы здесь дали маленький пример, но она может идти в любое направление. Второе. Second is exactly opposite. Это So абсолютно другое. Наоборот. you do the opposite of what I'm doing. Вы делаете как раз наоборот того, что я делаю. For example, up, down, up, down, up, down, open, close, open, close. I'm running with you a little faster. Okay, you can develop this a lot. And then, of course, what is the opposite? Что наоборот? То есть как бы какая обратная сторона? Very good, Aline. Very good. So you already understand this opposite game. This can be a half-hour game that you do every meeting, or many times. There is many ways to go. It just creates a very good connection with the children. Мгм. Это игра, которую можно играть каждый раз, то есть каждый день. Она может занимать достаточно времени. Вот, и она может все время меняться. And the third game for this category of leading is sound. Вот, третья игра из этой же категории – это игра в звук. So I'm making sounds and you play these sounds. For example, oh, oh.
Okay, etc., etc. Again, you can go in many directions with this kind of game. Sounds and the activities that come from them. Now, just for this meeting, I don't want to throw too many details on you. I actually want to finish here with my categories and have questions and ideas. My main motto for today is that even if your participation in the games as an adult will give these games new meaning and will give you more joy and happiness as you are playing with the children. Вот, главное мото здесь, говорит Nimrod, это что ваше участие в этих играх даст вам большое удовольствие и даст вам важную роль в работе с детьми. Let me write what I said until now in the chat. And you are very welcome to ask questions or share ideas about what we spoke. Вот. Nimrod пока напишет в чате такое, вот, суммирует то, что он сказал до сих пор, а вы, он вас приглашает кидать всякие идеи насчет того, что вы слышали до сих пор, или спрашивать вопросы, и он ответит. Nimrod, what about Simon Says? Herzl אמר. Herzl אמר? Yeah. A wonderful game that basically just the rule is if I say Simon Says, you do it. If I don't say, you don't do it, right? Herzl אמר. Yeah. So the rule is clear. Now let's find more ways to play it. First of all, I would take names of children in the group. Like give them the authority. Okay. If there is a child that is called Bogdan. Ricardo, Bogdan, Esteban, or Maxim, then for example we use Bogdan says. So already we give Bogdan the authority of what yes or no, and I would also add more rules. Like? So if we have Bogdan, Anna, and Maxim. So if we say Bogdan, you do it. If we say Maxim, you do the opposite. If we say Anna, you do it with Anna's voice. Okay. I'm inventing this now, but it's a way to think about how can I take these children and give the game relevance to them.
Окей, я только для тех, кто, может быть, не понял все. Кстати, как это называется на русском игра? На английском это называется Simon Says. Это когда кто-то сказал там, поднимите руки. Это вот. У этого есть имя на русском или на каком-нибудь? О, привет, кот. Соня, может быть, ты знаешь? What do you think? Really, what do you say? How to play with the children? What should I do with my life? Is it okay that I'm talking about children's games all the time? Is it normal? Okay. I'm not sure he wants to answer. Yes. She says, listen, not my problem. Yeah. שומר זכות השתיקה. לגמרי. So, again, in one meeting, I feel I can only give you just maybe a little bit of ideas and a little bit this direction of thinking. I come from the world of clown. This is a mix of adult and child behavior. Mhm. And it's a wonderful way for adults to feel and think a little bit about how these children feel, and actually we get more creative. То есть, когда мы играем, так вот, взрослые тоже, когда они играют во что-то, где они одновременно взрослые и одновременно дети, вот, это делает их более креативными. I believe very much in physical movement. So have the children move. It takes away stress, it builds confidence, and of course it's just good. It takes their energy out. And so any game that you can imagine, I had a thought while we were talking. Do you want to translate the physical games, have them move as much as possible? Вот. Nimrod вообще говорит, что очень хороши физические игры, где дети могут много двигаться. Вот. Любое движение, оно очень хорошо. While we were talking, I thought about Zugo Pered. Do you play that? Вот, я не знаю, если, опять же, такой эквивалент есть. Это игра, где, то есть, как бы надо это самое каждый раз, то есть, каждый из играющих показывает какой-то номер пальцев. То есть, это может быть один четное и нечетное. Вот, если ты говоришь, например, четное, и, скажем, выбрасываешь, скажем, две, и кто-то говорит нечетное и выбрасывает одну. Так выигрывает тот, кто сказал нечетное, потому что это 3 пальца. Вот, что-то такое есть, вот, в России, в Украине, или это специфически израильская игра? So I don't think know. we are unique. They don't have such a game. We have it. So I'll just say it as a way of thinking, because this came to me now as we're talking, that we always do this game with our hands. And it came to my mind to do it with the whole child. Two groups of children, and like 2 children are jumping forward. 1 child is jumping forward. 2 children are jumping forward. So they are group against group. Мгм. This is a way to take a game that is normally very small and make it bigger. Мгм. Вот, например, такая же мысль. Вот можно взять эту игру в четное и нечетное и сделать ее больше, то есть играть не пальцами, а целыми детьми, да, то есть как бы есть, делишь детей на команды, вот, и в каждой команды выпрыгивает четное или нечетное число детей. Вот, и так можно, скажем, взять игру, которая маленькая и камерная, и сделать ее гораздо больше. So
Again, I don't, I feel like this is what I can give you in one meeting, just this thinking creatively about things we do normal. So taking children games and making them original, changing them, taking everyday movements and playing with them, like with Zirkola, and the imagination games, which are taking things we see around us, like animals or furniture or train, car, boat, means of transportation, and making them with our bodies. Basically, taking what we see around us and playing with it. Мгм. Вот, то есть как бы такая идея, как взять любое, что есть вокруг нас, то есть как бы и играть это через наше тело. То есть это может быть корабль, это может быть апельсин, это может быть любое. Вот, но я это переигрываю через себя. Nimrod, I don't know if you saw what Sonia wrote in the chat. She was saying that they were playing the game of opposite with body parts and language. Like she's saying, she's pointing at body parts. She's saying names of body parts in Hebrew, and then she's pointing to other body parts. And kids really like it. It's a wonderful example of really wonderful example of how to use the children's wishes to be correct, right? They want to correct you, and you are playing with it by giving them different opportunities to correct you. I as a therapeutic clown, I see it as a wonderful way to give these children the opportunity to be right, to be correct, to have the good answer. And also for you, what I enjoy about it, what I like about it, is that you can enjoy more. You are more participating in this game. I really want you guys to enjoy your work. And I see how being part of the game and not just saying the name of the game will have you give you feelings of childish fun feelings and new energy. Соня написала здесь в чате, что они играют в игру наоборот, когда она называет, скажем, какую-то часть тела на иврите, но неправильную часть, да? Вот, и Nimrod сказала, что это замечательный пример, потому что тогда дети могут поправить взрослого, и тогда они правы. Это дает им шанс стать правыми, да, то есть как бы знать правильное решение, а не неправильное. Вот, и что вообще это хорошо и для взрослых, потому что это задействует взрослых, то есть как бы взрослый не пытается там учить, а именно играть с детьми, вот, и он хочет, чтобы вы тоже получали большое удовольствие от вашей работы с детьми. I think my dog wants to say hello. Sorry, she just stands here and making sounds. Nice. Окей. Есть ли у вас вопросы или еще что-то, что вы бы хотели рассказать или поделиться? Алина, у нас народ очень тихий сегодня. Что будем делать? Будить его. Надо. Right, our guys are sleeping today. We need to wake them up. As you know how to do it.
Hop, 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 oh, bum, bum, bum. Let's play. Okay, there's games for this. You want to see a video? Show us a video. So I'll show you a short video of games I play with children in actually in Poland. It's from the last missions that we had, and of course I have to say this: I really love teaching or working training with teachers. I don't want everybody to be clown. I want to be the clown. And who wants to be a clown is good. But what I'm showing you now is not how clowns do it, but ideas of how you can do it in your work. Nimrod нам показывает сейчас видео из его тренингов, которые он делал для учителей в Польше. Вот. Это не значит, что он хочет, чтобы вы были клоуны, но вы это самое можете из этого чего-то научиться. אין סאונד, נמרוד. לא יודעת אם זה חשוב הסאונד. כן, לא קריטי, אבל let's share the sound. Sound. It's wonderful. The laughter. It's adorable. Yeah, this kid was amazingly musical. Also, and so this is just a small collection I have by coincidence of activities with the children. We always want to find a way to have them active, and we see how an adult playing as a child is always interesting for the children because it's the mix of behavior. Вот. Это действительно пример очень музыкального ребенка. Но можно, то есть как бы это маленькая коллекция всяких активностей, которые они делали. Но здесь можно увидеть, насколько, когда взрослый играет в детскую игру, это дает детям вот этот микс, это смещение ребенка и взрослого, которое становится для них интересным. Okay. So I'm sorry, I need to finish soon. So again, any questions or discussion that you have,
I would be happy to take part. I really believe that your circle together will give you a lot of energy and a lot of information. So if each one of you has two activities that work and you put them all together, you will have a little archive of activities, and each one of you is actually doing them different, naturally, so it will develop. Нимрод скоро должен уйти, но он вам очень советует делиться вашими идеями про то, что вы делаете, потому что каждый из вас, наверное, делает, то есть как бы даже те же самые игры немного по-другому, а вместе вы можете создать такой вот архив всяких идей, то есть и всяких вариаций для идей с играми, и это может вам хорошо послушать. There is a wonderful sentence I love, and I use it always in my presentations. Вот. Есть замечательная вот Философия. да, замечательная фраза Януша Корчика. Не как это перевести? Алин, помоги, а? Сейчас помогу, секунду. Это тебе Google Translate помогает. Но Это мне помогает, да. Да. Не Короче, не смотрите свысока на детские игры. Для детей это реальность, это реальная жизнь. Вот это сказал замечательный педагог Януш Корчик, и с этим Nimrod любит кончать свои презентации. We always see this, how children take their games seriously and believe in them completely, and this is actually one of the major way for them to experience the world. Мы видим, как дети серьезно относятся к игре, как игра для них это жизнь, и как через игру они понимают жизнь. And as clowns, one of my mottos is this: play is therapy in itself. And which means any way I can have the children active and playing, I believe is part of their well-being and their recovery. Вот, как терапевтический клоун я часто пользуюсь вот этим, то есть игра, она терапия, то есть сама по себе. Она сама по себе терапия, то есть это сказал известный психолог Дональд Винникот, и он верит, что действительно, то есть как бы игра, она является, то есть как бы терапевтическим инструментом, то есть, и это то, что надо детям для того, чтобы себя, то есть вот, чтобы чувствовать себя лучше. Nimrod, תודה רבה לך. It is a pleasure to finish this with a little bit of philosophy of clowning. And a little bit of the secret is take what you're doing seriously, but yourself lightly. Вот, это такая, он хочет закончить с такой клоунской философией. Берите, то есть относитесь к себе легко, а к тому, что вы делаете серьезно. То есть, потому что вы делаете серьезно, а к себе не так. תודה רבה, Nimrod. Thank you so much. It was a pleasure as usual to see you. Thank you very much. ממש בבקשה, בשמחה רבה. I love your organization and I appreciate what you are doing so much, all of you in every shelter, every place that you are working. And I'm so happy to be part of your activities, and I will join you soon next week. Okay, yeah, Nimrod is going to Lviv in a week and something, and he would like to see everyone that will be there. Окей, дорогие, до свидания всем.
Вот, были очень рады вас видеть, очень рады с вами поделиться всей информацией. Пока-пока, хорошей недели. И увидимся Пока-пока. здесь через неделю опять в четверг. Пока-пока. Пока-пока. Bye. Спасибо, пожалуйста.